teman-teman, di sini saya akan memberikan tutorial cara membuat desain Illustrator pakai aplikasi Bizlab. Oke teman-teman, kalian siapkan dulu aplikasinya, yaitu aplikasi Bizlab. Bagi kalian yang belum punya aplikasinya, silahkan kalian download pakai link di deskripsi. Oke, jika kalian sudah punya aplikasinya, silahkan kalian buka dan simak tutorialnya. Invincible.
invincible.